Honorable Monsieur Slambert Zogwande, vice-président de la République de Botswana, Son Excellence, l'ambassadeur Minata Samate Sessouma, commissaire aux affaires politiques de l'Union africaine, Honorable Halbone Setsabi, ministre adjoint des Affaires étrangères et des Relations internationales du Royaume de Lesotho. Messieurs et Mesdames, les honorables et les membres du Conseil consultatif de lutte contre la corruption, Messieurs et Mesdames les ministres, les honorables ministres, Monsieur le Président de la Cour des chefs, Messieurs et Mesdames, Président, Directeur général des organisations parapubliques, Messieurs et Mesdames les membres du corps diplomatique, Messieurs et Mesdames, chefs des organisations internationales, distingués conférenciers, modérateurs, panélistes, Messieurs et Mesdames les délégués, Messieurs et Mesdames membres des médias, Mesdames et Messieurs, chers participants, avant tout propos, permettez-moi de remercier les plus hautes autorités de la République de Botswana qui ont accepté et rendu possible la tenue de ce dialogue de haut niveau avec toutes les commodités mises à notre disposition. Nous remercions nos partenaires qui nous accompagnent dans cette réunion depuis le début, précisément le gouvernement allemand à travers la GIZ. Nous disons merci au secrétariat de l'AGA qui a déployé beaucoup d'efforts dans l'organisation des différentes consultations à travers le continent avec la collaboration du Conseil consultatif de l'Union africaine sur la corruption pour parachever avec ce dialogue de haut niveau sur la démocratie, les droits de l'homme et la bonne gouvernance. Merci également aux jeunes de chaque pays qui a accepté de prendre part à ces travaux et qui nous ont sidérés par le partage avec nous de leurs créations innovantes. Merci enfin à tous les participants pour le haut niveau des débats menés. Messieurs, Mesdames, nous voilà à la fin de nos travaux riches en échanges et partage d'expériences en matière de la consolidation de la démocratie, de la promotion des droits de l'homme et de la bonne gouvernance. Thème assez éloquent dont les conclusions vont faire avancer les réflexions sur le processus de vaincre la corruption et d'en faire une option viable pour la transformation de l'Afrique. Mes propos retiennent juste quelques points clés. Le premier porte sur la corruption et l'exercice du pouvoir politique, car une question se pose ici, de savoir comment faire pour que le pouvoir politique ne se comporte pas comme un adversaire, mais comme un allié des acteurs de lutte contre la corruption. Ceci parce que la confrontation ne tourne pas toujours en faveur des acteurs de lutte contre la corruption et conduisent parfois, sinon souvent,
à leur neutralisation. Le deuxième point concerne la mobilisation et la conjugaison des efforts et des actions. Il existe certes toute une flopée d'institutions et d'organisations qui agissent dans le domaine de la lutte contre la corruption. Certains parviennent à des résultats tangibles parce que soutenus par une volonté politique effective. D'autres, les plus nombreuses, présentent des bilans insuffisants. La question ici se pose de savoir comment opérer pour susciter et concrétiser cette volonté politique. Les médias, la presse, les associations de la société civile peuvent jouer un rôle déterminant dans les échanges, le partage des bonnes pratiques entre les structures qui ont réussi et celles qui peinent à avancer. Mon troisième point s'intéresse à la contribution du Conseil consultatif de l'Union africaine sur la corruption. Dans le cadre des obligations mises à sa charge par les dispositions pertinentes de la Convention de l'Union africaine sur la prévention et la lutte contre la corruption, le Conseil a inscrit dans son plan d'action stratégique un certain nombre de priorités. Il s'agit, premièrement, de la promotion d'une compréhension commune africaine du phénomène de la corruption à travers une définition partagée de la corruption et l'harmonisation du système de sanctions. 2. La concession, c'est-à-dire l'attribution à la prévention d'une place prépondérante en ce qu'elle attaque beaucoup plus aux causes, aux racines qu'aux effets de la corruption. 3. La construction de passerelles solides entre le Conseil consultatif et les autres institutions et les organisations africaines de lutte contre la corruption, ainsi qu'entre elles-mêmes, en termes de relations horizontales et verticales. Le Conseil a engagé un processus qui va nous conduire à l'institution d'un dialogue permanent et régulier entre les différents acteurs africains de la lutte contre la corruption. Le Conseil s'est également impliqué dans la problématique du genre, axée surtout sur l'autonomisation des femmes dans le cadre du projet 2018 et sur le renforcement de l'empowerment et l'habilitation des jeunes, ceux-là même qui nous ont séduits pendant tous ces travaux par leur innovation. La conférence pré-forum de cet événement en dit long. Pour finir, le Conseil, sur la base des doléances, des préoccupations exprimées ici, à travers l'exploitation des données fournies par les États, les organisations et institutions publiques et les organisations de la société civile, martèle et s'oblige à les porter à la connaissance des organes délibérants de l'Union africaine. Ceci à travers des propositions d'amendement des cadres juridiques et des recommandations allant dans le sens d'une amélioration constante de nos moyens d'action. Vive la République de Botswana, vive l'AGA,
Vive l'Union africaine, je vous remercie. Merci, Madame le Rapporteur, the African Union Advisory Board on Corruption. Your Excellencies, distinguished guests, ladies and gentlemen, the journey of this year's high-level dialogue started with regional consultations for young people across 3 regions for all of the regions of the continent. For Southern and East Africa, we had the privilege of hosting it here in Botswana in August 2018. It was followed by the session for West and Central Africa in Dakar in September 2018. For North Africa, it was hosted in Casablanca, Morocco. At the beginning of this week, we had the Gender Pre-Forum, which focused on corruption and women's rights in Africa. And we're here closing the high-level dialogue on democracy, human rights, and governance. This particular program is a citizens' engagement and knowledge management innovation of the African governance architecture to ensure that our citizens play a central role in policy making and are able to interact with state actors across all divides. As you can see on the screen, Your Excellencies, our engagement with the international community and the African community over the last 9 days has covered almost 250 million impressions on social media. In terms of direct reach, we've reached directly over 14 million Africans and non-Africans globally. We have ensured that the conversations that we are having is not just in this room. It is also to ensure that those who are not able to join us in Gaborone can be part of the conversation. And it is at this point that I have the singular honor to bring to the stage Her Excellency, the Commissioner for Political Affairs. Under whose leadership we have been able to put this together, Her Excellency, Ambassador Minata Samate Sesuma. Your Excellency, please. Excellence, Monsieur Slomber Souwane, vice-président de la République du Botswana, Excellence, Ale Bonwe Setsabi, ministre adjoint des Affaires étrangères et des Relations internationales du Royaume du Botswana. Chers frères, vous êtes avec nous, ça fait depuis le début. Merci aussi pour votre soutien et votre présence. Chère sœur Elisabeth Fourne, rapporteure du Conseil consultatif de lutte contre la corruption, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement de la République du Botswana, distinguées hautes personnalités, nous avons dans la salle avec nous de hautes personnalités qui nous accompagnent. Excellence, Monsieur le Vice-président, depuis le début de ce dialogue ici à Gaborone. Merci beaucoup aux personnalités, aux autorités de la République du Botswana pour ce soutien. Ibrahim, mon collaborateur, a signalé, nous sommes ici depuis quelques jours. Nous sommes suivis à travers le monde, mais nous n'aurions pas pu le faire sans le soutien des plus hautes autorités de la République du Botswana. Nous avons également avec nous ici, et je les salue, les ambassadeurs, membres du comité des représentants permanents venus d'Addis Abeba, avec certains de leurs collaborateurs, des chefs de mission, des chargés d'affaires venus d'Addis Abeba,
le corps diplomatique accrédité ici au Botswana. On a eu, durant les 3 jours du dialogue de haut niveau, des conférenciers, des panélistes, des modérateurs et des participants à ce dialogue de haut niveau ici à Gaborone. Nous avons également, Excellence, Monsieur le Vice-président, avons eu l'accompagnement de la presse qui est avec nous encore ce soir et que je salue, et également tous ceux d'une manière ou d'une autre qui nous ont accompagnés durant les 3 jours ici. Excellence, Monsieur le Vice-président, nous sommes ici en discussion depuis 3 jours, des discussions qui ont été enrichissantes et nous sommes en train d'aller vers la clôture du dialogue, du 7e dialogue de haut niveau sur la démocratie, les droits de l'homme et la gouvernance en Afrique, les tendances, défis et les perspectives. Comme je disais, tenu ici à Gaborone, en République du Botswana. Vous me permettrez, mesdames et messieurs, de rendre hommage à la plus haute autorité de ce pays. J'ai nommé son Excellence Dr Mokwetsi Masisi, président de la République du Botswana, pour sa présence à la cérémonie d'ouverture du dialogue de haut niveau et surtout le rôle qu'il a joué et ayant permis d'avoir les résultats, les conclusions qui ont été livrées, Excellence, Monsieur le Vice-président, tout juste avant votre arrivée. Le leadership de son Excellence, Monsieur le Président, et vous-même, Monsieur le Vice-président, et l'ensemble du gouvernement et du peuple du Botswana nous a permis d'arriver au terme de nos travaux. Nous avons bénéficié d'un accueil très chaleureux, très fraternel ici, et tout cela a contribué au succès de ce 7e dialogue. Je voudrais aussi, mesdames et messieurs, réitérer au nom de son Excellence, M. Moussa Faki Mahamat, président de la Commission de l'Union africaine, à mon nom propre et au nom de l'ensemble de l'équipe de l'Union africaine, vous exprimer notre profonde gratitude pour avoir permis la tenue de ce dialogue. Monsieur le Vice-président, je souhaite que vous soyez notre interprète auprès de son Excellence, Monsieur le Président de la République, pour transmettre notre reconnaissance pour son engagement dans les atteintes des objectifs de l'Union africaine et plus particulièrement dans la lutte contre la corruption sur le continent africain. Votre pays, Monsieur le Vice-président, Mesdames et Messieurs les ministres du Botswana, votre pays fait partie des exemples à suivre en matière de gouvernance sur le continent africain. Je vous demande d'applaudir la République du Botswana. Excellences, Mesdames et Messieurs, je ne reviendrai pas, comme je le signalais, sur les conclusions qui ont été livrées ici, conclusions ayant sanctionné le dialogue de haut niveau ici au Botswana. Toutefois, je tiens à saluer la profondeur des débats tenus ici au cours de ces 3 derniers jours. Les discussions ici ont été empreintes de respect, de fraternité et d'une ferme volonté de la part de tous les participants de gagner la lutte contre la corruption sur le continent africain. Je me permettrai de relever 3 ou 4 points principaux que je voudrais partager avec notre auguste Assemblée. Conclusions qui me paraissent importantes et qui nous interpellent tous, les dirigeants africains, les institutions de lutte contre la corruption, la société civile, les jeunes, les religieux, les coutumiers et d'une manière générale, toute la population africaine dans son entièreté. Comme première conclusion, je retiendrai que la rencontre de Gaborone a
insisté sur la nécessité de disposer de bons cadres normatifs et juridiques, d'institutions fortes et indépendantes de lutte contre la corruption sur le continent africain. Il nous faudra pour cela une volonté politique et un courage pour opérationnaliser ces mécanismes, des mécanismes qui soient vraiment efficaces pour gagner le combat contre la corruption. Nous devons tirer profit de la nouvelle impulsion donnée par le thème de cette année et l'engagement politique de nos chefs d'État et de gouvernement à vaincre la corruption pour que ce soit une option viable pour la transformation qualitative de l'Afrique. À cet égard, la Commission de l'Union africaine se félicite, et je l'ai signalé dès le début, de l'engagement de son Excellence, Monsieur le Président de la République du Botswana, son Excellence Masisi, et surtout sa volonté de collaborer avec son Excellence, Monsieur le Président Muhammadu Buhari, champion du thème de la lutte contre la corruption au titre de l'année 2018, afin de continuer cet engagement politique au-delà de l'année 2018 et surtout intensifier les efforts et les initiatives de lutte contre la corruption. Je voudrais aussi, deuxièmement, relever que les panélistes que nous avons écoutés ici sont tous unanimes qu'il faut renforcer les idéaux des pères fondateurs de notre organisation. D'abord, l'Organisation des Nations Unies et l'Union africaine, des valeurs de dignité, d'honnêteté et surtout d'éthique. Nous devons repenser nos sociétés sur la base justement de ces valeurs si nous voulons une Afrique qui soit économiquement viable, une Afrique qui soit paisible, prospère, intégrée, une Afrique démocratique, bref, une Afrique que nous voulons. Les valeurs d'éthique, de responsabilité, de transparence, ainsi que le respect de l'état de droit, le respect des droits de l'homme, une justice équitable, ce sont des valeurs, des principes qui doivent guider nos systèmes de gouvernance. En cultivant ce nouvel ordre de lutte contre la corruption, nous devons davantage mettre à contribution toutes les couches de notre société. Je citerai les enfants avec des programmes de formation de lutte contre la corruption au niveau de nos écoles. Les jeunes, certains jeunes nous ont montré ici leur grande capacité à combattre ce fléau. Je n'oublierai pas les femmes, le secteur public et privé, les collectivités décentralisées, la société civile et beaucoup d'autres organisations, et la liste n'est pas exhaustive. Pour ce faire, j'aimerais reconnaître ici le travail important de notre sœur de la Fondation Mo Ibrahim, le docteur Robtel Pailé, à travers ses recherches et ses publications pour l'éveil des consciences de nos enfants sur la nécessité de combattre la corruption. Je voudrais également rappeler la nécessité de tirer parti de l'industrie des arts créatifs de l'Afrique dans cet effort de lutte contre la corruption. En troisième position, je voudrais relever que l'Afrique a beaucoup souffert des fonds illicites, de nos fonds qui se sont retrouvés, des flux financiers illicites dans des banques de grands pays en dehors du continent africain. L'Afrique doit avoir un programme clair de recouvrement de ces flux financiers illicites et s'attaquer à leurs causes profondes. Pour cela, nous aurons besoin du soutien de grandes firmes, de nos partenaires, des banques et autres acteurs qui sont impliqués dans ces flux illicites. Ce n'est qu'à ce prix, uniquement qu'à ce prix, nous disposerons de ressources pour le développement de notre continent. Un tel agenda doit être une priorité des États africains pour
combattre ces puissances multinationales qui continuent de piller les ressources de notre continent. Le bulk de ces fonds, nous l'avons rappelé, pourrait mettre définitivement l'Afrique sur le chemin du développement. Distingués représentants, mesdames et messieurs, le quatrième et dernier point que je relève est la nécessité de mener la lutte contre la corruption, je l'ai signalé, à tous les niveaux de la société dans les États membres. Des initiatives existent, telles que le Follow the Money et de nombreuses autres organisations à l'échelle de nos États, et plus particulièrement celles dirigées par les jeunes et qui jouent un rôle important dans la prise de conscience du public. Et nous devons soutenir ces jeunes, sans oublier nos communautés économiques régionales et l'Union africaine dont ma sœur vient de parler, le Conseil qui joue un rôle important dans la lutte justement contre la corruption. Le soutien à la jeunesse, qui est l'avenir de l'Afrique dans cette lutte, doit être amplifié. C'est pour cette raison que nous prenons l'engagement en tant que Commission de l'Union africaine de mettre en œuvre les recommandations des 3 consultations régionales des jeunes qui se sont tenues durant l'année et dont vient de parler mon collaborateur Ibrahim. Consultations qui se sont tenues ici à Gaborone, à Dakar et à Casablanca. En conclusion, vous me permettrez de renouveler nos remerciements aux distingués panélistes qui ont dirigé avec brio les débats depuis le début de la semaine. Et également les panélistes du Forum sur le genre et du dialogue de haut niveau sur la démocratie, les droits de l'homme et la gouvernance en Afrique. Je remercie les différentes délégations, les ambassadeurs, comme je le disais, qui ont fait le déplacement d'Addis Abeba à Gaborone, les ambassadeurs sur place ici, le gouvernement et le peuple botswanais pour le soutien dont nous avons bénéficié. Je ne saurais oublier l'équipe de la plateforme de l'architecture de la gouvernance africaine. Je voudrais mentionner en particulier les collègues du Conseil consultatif de l'Union africaine sur la lutte contre la corruption, le secrétariat du mécanisme africain d'évaluation par les pairs, mes collaborateurs, les communautés économiques régionales, et cette liste n'est pas exhaustive. Toutes ces personnes, toutes ces personnalités ont travaillé d'arrache-pied pour nous permettre d'aboutir au succès du dialogue de Gaborone. En saluant les interprètes, merci à vous les interprètes, le personnel de soutien et les médias, je terminerai mon propos en disant aux autorités de ce pays, merci Monsieur le Vice-président, merci mon frère du Lesotho, merci aux membres du gouvernement et aux hautes personnalités qui sont ici dans la salle, merci pour votre accompagnement, pour votre soutien. Mesdames et messieurs, en vous remerciant tous, je souhaite bon voyage à ceux qui ont des avions à prendre et à nous revoir pour le 8e dialogue. Je vous remercie pour votre aimable attention. Thank you very much, Madam Commissioner. And please, another round of applause for Madam Commissioner. Your Honor, Mr. Slamba Tsohwane, the Vice President of the Republic of Botswana, Honorable Nonofo Molefi, Minister for Presidential Affairs, Governance and Public Administration, Honorable Halebonwe Setsabi, Deputy Minister of Foreign Affairs and International Relations of the Kingdom of Lesotho, Honorable Elizabeth Fawn, Rapporteur of the African Union Advisory Board on Corruption, Honorable Ministers present,
members of the diplomatic corps, heads of international organizations, distinguished presenters, discussants, panelists, and delegates, members of the media, ladies and gentlemen. It is a great honor and privilege for me to invite to the stage the Honorable Minister of Presidential Affairs, Governance, and Public Administration, Honorable Mlifi, to give a statement. Thank you very much, Directors of Ceremonies. Your Honor, Raiso Slamba Zogwane, Vice President of the Republic of Botswana, Your Excellency, Honorable Deputy Minister, Foreign Affairs and International Relations of the Kingdom of Lesotho, Raiso Setsabi, Your Excellency, Madam Minata Samate Sisau, Commissioner for Political Affairs, African Union, Your Excellency, Honorable Elizabeth Fon, Rapporteur, African Union Advisory Board on Corruption, Honorable Ministers, Your Excellencies, members of Diplomatic Corps, and heads of international organizations, distinguished delegates from across the continent, senior government officials from Botswana and other African countries, the media, our special guests, those who were our resource persons, panelists, presenters, good evening. It's not a good evening because you've come to the end of your work. And I see that you still need an extra day. It appears you regret that you've come to the end of the 3-day meeting. You wanted it extended so that you put a little more effort to it. It appears to me there is still unfinished business. Is that so? You've exhausted all matters arising. You are not in agreement. It is indeed a pleasure for me this evening to say a word or two at the end of this 3-day convocation. It has been a time for hard work, where you exerted yourselves to get the best out of yourselves for the sake of the continent. It has not been an easy task to deal with matters of corruption as they affect democracy, human rights, and ultimately the transformation which our countries require and need or aspire for. Because a lot of resources go to waste as a result of corruption and all that it takes. The few days you've spent here have indeed been an educating, broadening, and enriching experience. You have had time to ignite the fire, stimulate ideas and discussions. It is therefore important that you continue to stoke the coal and keep the fires burning.
You need to sustain the momentum which you today seal at the end of your 3-day conference. This is not the end of the road. The journey has just begun. As individuals, you are in it for a long haul. Not for today, not for tomorrow, not in a hurry, lest you trip and fall. You need sustained pace. You need stamina. You need focus to win the battle against corruption and its associated ills. One of the greatest disciples, or teachers, not disciples, teachers, one of the greatest prophets, one day assembled his disciples and said to them these words, as he commissioned them, "Go ye therefore into the world and make disciples of every nation, teaching them to observe these things." That is my commissioning statement to you. As we wind up today's business, this is your gospel. Teaching them to observe these things. The very things you've spoken about during the last 3 days. Because those are the things which matter most if we are to transform Africa and our countries, if we are to win the fight against corruption. We have to make disciples. You, the converted, owe it to yourselves. Behold, the harvest is indeed plenteous. Your greatest prayer should be that the God of the harvest should provide additional hands, laborers, because you cannot labor alone in the fight against corruption, but enroll others to work with you. It is therefore my sincere hope that the days you've spent here in Gaborone have been worthwhile, have re-energized you to realize that you are not alone in your country, but you have these men and women, these brothers and sisters, to walk with you as you walk the talk. Therefore, let us pull ourselves by the bootstrap and confront the enemy that besiege our countries. Your Honor, it has been an enriching experience to have worked with these delegates. They've exhibited hard work and commitment. In some instances, when you come to the last day of the conference, you will have halls half full because people have gotten tired and decided to disappear into the city. But these, your participants, sir, have stayed and have stayed to the last moment of the conference. A big congratulations to yourselves for this enduring spirit you have exhibited up to the last day of the conference. Indeed, your determination, commitment, and dedication
is exemplary. And I'm most indebted to yourselves. You will be liberated after his honor speech to relax, unwind, enjoy the remaining hours of the night. And like I said at the opening, you have all of Botswana open to you to visit. And therefore, tomorrow, you can head north, east, south, and explore other areas of interest as part of the massaging and the soothing of your spirit and soul. Lastly, as a country, we remain committed to supporting the work of the African Union and its institutions, and we pledge our commitment to opening up Botswana to play host to other conferences in the future. Bon voyage. Thank you very much, Honorable Minister.
much. Another round of applause for Mohwana Traditional Dance Troupe. Distinguished delegates, that is a sample of our tradition here, and rest assured, we've got a lot more than that. That is just a sample. So that is one of the reasons why you should visit Botswana more, to come and see what we can offer as a country. Distinguished delegates, please allow me at this stage to invite the Honorable Minister, the Honorable Vice President of the Republic of Botswana, Mr. Sbatsoane, to come to the stage to deliver his statement. Your Honor. Thank you. Let's take a seat. Those who are standing, those who are seated is fine. Continues. Mr. Director of Ceremonies, the minister here has promised you something very, very, very less exciting. After having deliberated for 3 days, then he promises you more speeches. I don't think it's most exciting to many of you. But it is just to bring you to the most exciting moment where you'll be relieved of the 3 days hard work by the closure of the session. Director of Ceremonies, may I have my glasses somewhere there? I left my eyes somewhere there. Thank you, Minister. I'll take you through a long salutation, and I wish I could have spent more time with you, but unfortunately, I had other commitments. That was why I'm coming at the very end of this otherwise most exciting workshop or conference. Director of Ceremonies, Honorable Minister for Presidential Affairs, Governance and Public Administration, Mr. Nono Mlifi, Minister of Local Government, I suppose is not around now, Representative of Chairperson, African Union, Honorable Deputy Minister of Foreign Affairs and International Relations of the Kingdom of Lesotho, Haleboni Sichabi. Is that right? Sichabi. Her Excellency Commissioner for Political Affairs, African Union Commission, Menati Samati Soma. Honorable Vice Chairman, AU Advisory Body of Corruption, Ait Charlie Hossain. You will pardon me for the pronunciation of some of the words, the names, because I haven't been with you for this event. So, His Lordship, the Chief Justice, Honorable Ministers and Assistant Ministers, here present members of Parliament, Chairman of the House of Chiefs, I suppose in reference to our house here, it should be Nkluyadi Khosi, because the House of Chiefs is an old nomenclature. We call it Nkluyadi Khosi. Attorney General, Ambassadors, High Commissioners, His Worship, the Mayor, heads of international organizations,
Commander BDF, Commissioners of Police, Prisons, all permanent secretaries, DCEC Director General, former DCEC Director Generals and their deputies, Chief Executive Officers of parastatal organizations, representative of the non-governmental organizations, NGOs, esteemed guests from across Africa, members of the media, ladies and gentlemen, good evening. It was supposed to be afternoon, but it's now evening. It is indeed a great pleasure in the sense that it is not so long when he had a conference, a symposium on democracy. And here again, we have met on a subject more or less related. And as we have placed ourselves, positioned ourselves as a destination for conferences, regional, local, and international, that confirms our position. Even less than 2 months, we have so many conferences held in Gaborone. It is indeed a great pleasure. It is a pleasure, Director of Ceremonies, to have been assigned this very important task that signifies the coming to an end of this momentous occasion that brought together various dignitaries and participants to Botswana. Allow me, on behalf of His Excellency, the President, Dr. Mokgweetsi Eric Keabetswe Masisi, and the people of this republic, to express sincere gratitude to most particularly the African Union for having selected to partner with Botswana in organizing and hosting the 7th High-Level Dialogue on Democracy, Human Rights, and Governance. A very important occasion indeed in the livelihoods of Africans the world over. Let me thank all dignitaries and all participants for coming to Gaborone. This conference could not have been possible without you, and I hope you have enjoyed the culture and hospitality of our people. Ladies and gentlemen, this conference is a significant highlight to Africa, and as a continent famous for its unique natural resources, it is befitting that we convene regularly to discuss ways in which we would efficiently manage these resources for optimal sustenance of our economies and the growth of our people. Because corruption has been pronounced by many, even during this gathering, as a key catalyst in economic underperformance, Africa should not shy away from admitting its vulnerability and collectively demonstrating political will in taking stern action towards its eradication. This conference is particularly interesting because it focuses on democracy, human rights, and governance, and particularly so because the emphasis of discussion was on the subject of anti-corruption, an issue that Botswana has declared a national agenda and heavily invested on from time immemorial. Having had our fair share of achievements and challenges on the anti-corruption space in the past, our intentions of the country
are that Botswana must be an international participant in setting up benchmarks and standards for anti-corruption beyond the region, against which the world can learn from the desired knowledge-based economy. Based on the country's national vision of 2036, our priority is to achieve sustainable governance, peace, and security. This aspiration forms the basis of Botswana's key developmental priorities. One of the 4 themes of National Development Plan 11, that's our current development plan, hinges squarely on the focus of this conference. Through the thematic area of governance, safety, and security, the government aspires to strengthen systems for effective governance towards inclusive growth to achieve sustainable employment creation and poverty eradication. Anchored on Sustainable Development Goals 2030, Botswana's Sustainable Development Goals Roadmap 2017-2023 desires to achieve Goal 16 of peace, justice, and strong institutions. Practically, the country is building robust corruption risk management architects and protocols that will effectively and efficiently shape the continent's outlook. We are hopeful to leverage on our good ethics as a nation with the assistance of our peers in the region and internationally. We have acceded to the signing of the peer review mechanism, as some of your countries, I suppose, are also signatories to the peer review mechanism. Director of Ceremonies, we are hopeful to leverage on our good ethics as a nation with the assistance of our peers in the region and internationally to create a culture intolerant to corruption in all its forms, shapes, and manifestations towards Agenda 2063. And as we always say, our government and Botswana, we have what we say, zero tolerance to corruption. As a country, Botswana has made great investment legislatively and administratively in ensuring mainstreaming of corruption prevention, particularly in the public service. We intend to, in the coming few years, rigorously pursue our mainstreaming efforts towards key sectors of the economy, such as mining, tourism, and the beef industry. We are confident that the lessons acquired during this conference will aid the country's efforts in institutionalizing anti-corruption in the operations of other stakeholders, such as the private sector and civil society. Whereas we are considered ahead of some of our colleagues in terms of corruption ratings, we continue to learn from various countries, regionally and internationally, on best practices geared towards ending corruption. Conferences such as this one, therefore, are of great relevance in realizing our intention of building a coherent anti-corruption regime characterized by strong culture and systems of accountability and transparency. As has been discussed throughout the conference, Africa's growth has been hampered by corruption. Lives have been lost as a result of rampant corruption. There has been an unprecedented level of suffering, generation after generation. We have become, at a great cost, peripheral consumers of our own produce, demoted to the lowest level of food chain. The unfortunate reality is such that we even borrow that rightfully and originally belongs to us. And these facts cannot be ignored, for they paint a gloomy picture about the African people.
Reflecting on the lessons acquired during the course of these conferences, Africa loses trillions of money through corruption, and it has been said that this amount far exceeds the amount to be borrowed. The United Nations Development Programme observed that $1 trillion is paid in bribes, while an estimated $2.6 trillion is stolen annually, a sum equivalent to 5% of the global GDP. In developing countries, funds lost to corruption are estimated at 10 times the amount of official development assistance. As has been discussed by various experts and speakers who took the podium and on the floor, corruption remains the largest single impediment to economic growth, democracy, and human rights, significantly frustrating Africa's efforts to grow her economy and serve its people. It should therefore be appreciated that you have convened here to have a conversation and share experiences relating to this phenomenal subject. It is my earnest hope and prayer that the lessons learned and resolutions made during this conference will contribute positively towards the promotion of democracy, rule of law, and governance. That is not only furtherance of policy formulation, but to a large extent program execution characterized by the principles of fairness and equality. As Botswana, we pledge to share our story with the hope that it will motivate global socio-economic development and contribute towards creating a sustainable path to Africa's transformation as we collectively implement the African Union Convention on Preventing and Combating Corruption, including other international conventions. Let me once again sincerely thank you for coming to Botswana and gracing this important occasion. I wish you a pleasant travel to your home countries. I also wish to take this opportunity to bid the locals a safe return to their homes from this conference. But nevertheless, I know it's not nice to send a visitor off. It's good to welcome. But in any case, you have done your part. And with the belief and conviction that your minds have not been filled over the 3 days. As they always say, the mind is not a vessel to be filled, but fire to be ignited. So I hope that fire will continue to burn where you are going. You will not empty it, since you are not a vessel to be filled. It is now my singular honor to declare this high-level dialogue officially closed. Thank you for listening. Pula. Your Excellencies, distinguished guests, ladies and gentlemen, shall we rise as we take the AU anthem, followed by the Botswana anthem, to mark the close of this high-level dialogue.
Your Excellencies, ladies and gentlemen, shall we stand as we allow His Honor and the members of the podium to take their leave. Thank you very much. Quick housekeeping issues. We kindly advise our participants who are traveling tomorrow to please ensure that they check out from their hotels, in the case of Avani, before 1 o'clock. The checkout at Avani Hotel is 1 o'clock. I'm sure we can also get the checkout for Travel Lodge. Airport pickup will be available from the reception of your hotels. Please ensure that you are there 2 hours before your flight. Departure list for all of those who are traveling have been provided at all the hotels that we are using for this high-level dialogue. We wish you all a safe journey. Participants who have a layover of more than 10 hours should please report to the Secretariat for further directives. Participants sponsored by the African Union who have layovers for more than 10 hours should please report to the Secretariat for further directives. Pictures, speeches, and also the draft statement of this high-level dialogue has been posted on the African Governance Architecture website. You can access it from www.aga-platform.org. Thank you very much.